President Cyril Ramaphosa a tlhontlha xiviko xa komiti ya Section 89 ekhoto. Mpfula yi kameta musecho wa lava nga khukhuriwa enambyeni wa Jukskei eJoni. Maka ina nkarhi na kambe lama mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Riperile. Murhangeri wa African National Congress, President Cyril Ramaphosa, u ti humesile eka nhlengeletano yo hlawuleka ya NEC ya vandla eNasrec dzongeni wa Joni. U endle tano ni le ka nhlengeletano ya NWC ya tolo. Hi le tlhelo swirho swin'wana swa vandla va hlengeletane ehandle ka le Nasrec va kombisa ku seketela Ramaphosa. NEC yi kanela xiviko xa palamende lexi nga lavisisa leswaku Ramaphosa a nga va a ri na nandzu wo karhi mayelana na mafambiselo ya purasi ra yena ra phalaphala. Leswi ta endzhaku loko ku ve na vukhamba bya mali epurasini leriya lebyi kalaka byi nga mangarin'wangiki emaphoriseni loko byi humelela malembe mambirhi lama nga hundza. Ku lo sala ntsena mavhiki leswaku ku yiwa eka nhlengeletano ya 55 ya ku hlawula varhangeri bya vandla ra ANC. Kambe vandla ra karhi ku ya hansi ne le henhla hikokwalaho ka ku avana loku nga kona. Hi yavunharhu ra vhiki leri nga hundza komiti leyi hlawuriweke hi palamende ya Section 189 leyi rhangeriweke hi khale ka muahlurinkulu Sandile Ngcobo va kume leswaku President Cyril Ramaphosa a nga ha va a tlule nawu nakona u fanele ku va na vutihlamuleri ehenhleni ka vukhamba bya le purasini rakwe ra phalaphala. Leswi sindzise leswaku vandla leri fumaka va vitana nhlengeletano ya xihatla ku ta languta hileswaku xana President Ramaphosa u fanele ku hluka eka xitulu xakwe kumbe President Ramaphosa u vuye a komberiwa leswaku a huma hi nkarhi wa mikanerisano leyi eka nhlengeletano ya NEC. Leswi tano hambileswi khale ka President wa vandla Thabo Mbeki a koxa leswaku Ramaphosa u fanele ku va kona hi nkarhi wa nhlengeletano leyi yi nga ta teka xiboho ehenhleni ka vumundzuku byakwe. Consistent with practice, it is only fair that we recuse the president. So once he has delivered this political overview, we then allowed the president to leave the working committee. Komiti ya Section 189 yi kume leswaku President a nga ha va a tlule nawu wa matikhomelo na ku va a sirhelela vumbiwa hi ku va a teka ntirho lowu n'wi hakelaka na ku va a tsandzeka ku va a vika vukhamba lebyi nga va kona epurasini rakwe. We know that the release of the Section 89 report has attracted great public interest as it relates to the future of the African National Congress and its leader in the person of the president. We can assure you that the ANC is capable of managing all of this. Loko vandla ri karhi ri ya mahlweni na minkanerisano, swirho swin'wanyana swa vandla ra ANC a va ri karhi ku va va kwetlembetana ku nga ntlawa lowu seketelaka President Cyril Ramaphosa na lava koxaka leswaku u fanele ku tshika ntirho. Much as we can say we are worried about the brand of the ANC and the dark cloud, we are more than worried by our internal comrades who are cooking these things to deal with one of their own, not knowing that they are dealing with the African National Congress at large. So the comrades that are behind the Phala issue are the ones that are damaging the ANC more than what we can see. The findings of the independent panel is of the greatest importance. Those findings show that he has a serious prima facie case to answer. And under the circumstances, we must insist that Cyril Ramaphosa must face that case and that he has to now step down in order to answer the serious case that he has against him. Loko komiti nkulu ya vandla ra ANC yi karhi ku yisa mahlweni na minkanerisano, mundzuku hi Ravumbirhi ku languteriwe leswaku swirho swa palamende va ta vhota ku va va amukela kumbe va ala xiviko lexi humesiweke hi komiti yo hlawuleka hi ku yimela palamende. Loko swa tetani murhangeri wa EFF Julius Malema u byele varhangeri va ANC lava nga koxa leswaku President Ramaphosa a tshika ntirho eka Mahungu va endla tano ni le palamende mundzuku. Palamende languteriwe ku ya vhotela xiviko xa vativi lava nga thola hi palamende ku lavisisa loko ku nga va ku ri na swivangelo swo karhi swa leswaku Ramaphosa a susiwa exitulwini mayelana na mhaka le purasini ra yena ra phalaphala. Xiviko xi vuye xi vula leswaku swivangelo swi kona kambe President u yise mhaka leyi ekhoto ya vumbiwa. Tanihi leswi palamende yi lulamiselaka ku ya vota ku sungula ntirho wa ku susa President Cyril Ramaphosa, murhangeri wa EFF u amukele ku va ku vota swi nga ri xihundla, laha a nga tlhela a kombela swirho swa ANC epalamende ku seketela leswi va swi vuleke mayelana ni mhaka leyi.
Nkosazana spoke on TV and said Cyril must go. Lindiwe Sisulu spoke on TV and said Cyril must go. Supra spoke and said Cyril must go. Tomorrow, let them go and raise their hands. They must not become peacetime heroes. They were talking on TV. Let the real truth prevail tomorrow. Let's see if they meant what they were saying on TV. Vandla ri vulavuleni vateki va mahungu endzhaku ko va na nhlengeletano ya huvonkulu ya vandla eku heleni ka vhiki ni ku tihlanganisa nhlangano mavandla yo kaneta lama katsaka God na Aljama. Nhlangano wa mavandla lawa eka statement xa wona wuti wa pfumela leswaku president u fanele ku byara vutihlamuleri ni leswaku swirho swa palamende swi fanele ku vota ku va endlelo ro susa Ramaphosa exitulwini ri ya sungula. Hambi swiritano Malema u kanakanisa hi DA. Our worry is not the ANC, our worry is the DA. Because the DA is pretending, blowing hot and cold, this and that. Remember, the DA did not submit anything to the Section 89 panel. And when the results were being announced, when the report was handed over, Steinhazen said he's giving an educated guess. How can you give an educated guess when you're not educated? EFF yithlela ishungeta ku teka goza ra nawu. And if the ANC votes against, the panel will meet in court. There's no parliament which is going to reject that panel. We'll meet in court. Nhlangano wa mavandla yo kaneta wu languteriwe ku va na nhlengeletano ya vateki va mahungu mundzuku ku hlamusela mayelana ni goza leri va nga ta ri teka. EFF yiri vaakatiko a va tilulamiseli ku tiphina hi khisimusi tanihi leswi swi tikombaka swilo swi ta famba kahle loko swi teka ku vota ku va ku susiwa Ramaphosa. Mindyangu leyi nga loveriwa eka nkhuvulo wa kereke le Alexander eJoni va karhate ngopfu hi mafu ya varhandziwa va vona. Khume munhu wa vanhu va lovile enambyeni wa Jukskei elokixini ra leriya laha a va ri ku khuvuriweni. Va dyiwe hi mati ya nambu lowu khulukaka hi matimba emaheleni ya vhiki. Van'wana vambirhi va le xibedhlele. Ndyangu wa Thokozani Sibanda wa 33 wa malembe vukhale wu le ku vileleni. Va hetelele ku n'wi vona hi mahela vhiki ku nga se huma hungu ra leswaku swirho swa kereke swi nwerile ni ku khuriwa hi mati. Ndyangu wu langutile masengeta kambe swi komba onge se va sungula ku amukela xiyimo lexi nga kona xa leswaku a nga va wa van'wana va lava nga nyamalala. Mina ngizwe yesterday emini bathi naye she was involved kule ilanisaka ye bathine ku Jukskei. Then okay, we planned ukuthi bahambe umkhwenyana wakhe nabo bhuti bakhe. Then they didn't find her. And namhlanje savuke kuseni sizile lana basibonisa ama pictures akekho. Asule rivaleni leswaku ekereke yi le a yi ri ku khuvuleni ka swirho swa yona loko mhangu leyi ta humelela. Ku kume 14 wa mintsumbu loko va swilamulela mhangu va doroba ra Joni va ta yimisa musecho. Va veke tihlo eka xiyimo xa maxelo va nga se yisa emahlweni na musecho. This morning we are here. We remain on standby here. We're just looking at the weather patterns for the day today. We are told that we might have, rainfall most parts of the day since we saw it earlier on in the morning. So we'll look at those weather patterns and see whether it will be safe for us to send our rescue, search and rescue operations teams in along the Jukskei river stream to continue with our search. Ndyangu wa Thokozani veri va ta sungula ku tulamisela ntirho wa nkosi loko se va kume ntsumbu wa murhandziwa wa vona. Ku khome vahlapfa vo hlaya eAlice eEastern Cape lava hihliwaka hi ku tlula milawu ya ku va laha tikweni. Va khomiwe ka pfhumba ra Maphorisa na ndzawulo ya timhaka ta xikaya. Maphorisa va khome va ehleketeleriwa lava nga hava maphephe ya ku va laha tikweni. Ku pfariwe na mavhengele ya mune endzhaku ku kumeka leswaku va endla bindzu handle ka tilayisense.
We're gravely concerned about it because it opens, our country to risks because those people, as we say, they are undocumented. We can't even trace them. They have no records in the country, including fingerprints. If they were to commit a crime, it's going to be difficult to get hold of them because they don't have records. And we want to ensure that all foreign nationals who are in our country are documented. They comply with the laws of the Republic, as we would expect even South Africans who go into other countries to comply with the laws of those countries. The police is coming. They're asking my Umafe paper. I have Asalam paper. I show the checking for expired dates is good, and then they're asking for a license for shop for municipal. I pay for that, and then I show. I don't have any problem. They sell us expired food, and that's health hazard. Some are here illegally, and they must do the right thing and get necessary documentation. Burangeri byi le ku kunguhateni ka mapfhumba lama fanaka nguva leyi ya makhisimusi. We are going to the different districts and on all different hotspot areas like your Buffalo City municipality, your Nelson Mandela Bay. So in continuing with the Operation Festive Season, the main purpose is to ensure that citizens that are in the Eastern Cape province are safe and people that are coming to holiday, tourists, are safe. Va ehleketeleriwa va ta ya ekhoto vhiki leri. Ku kumeke mintsumbu ya vanhu etlhelo ka ribuwa ra nambu wa Vaal eNorthern Cape. Mintsumbu leyi i ya masirha lama nga pfukuriwa hi makhukhula hi mhaka ya ndhambi. Vaaka ndhawu liya va ri masipala wa ka vona a wu xiximi hambi ku ri vafi. Hi tsundzuxa leswaku eka n'wi leri landzelaka ku nga va na swifaniso leswi nga karhataka eka van'wana. Vani gome ni ku chuwa swinene. Vaaki va vone swipalapala ni marhambu yan'wanyana eribuweni ra nambu wa Vaal ekusuhana na ndhawu ya swidakani. Vona va hehla masipala wa ndhawu liya hi ku ka wu nga endli nchumu hi xiyimo lexi. There are people living close by, so it's not a good scene at all, and it's not very human to see bones and skeletons like this. Our family is laying here next to the river. The bones is here by the river, so is the problem here. Maxaka ya lava nga lova lava nga lahliwa eka ndhawu liya va hlundzukile swinene. Va koxa leswaku ku tekiwa magoza ya vukarhi swinene eka masipala. I'm looking for the bones from my relatives there in that museum, McGregor Museum. So I want it because my family also wanted to staying very far. Mutirhi wa masipala vula leswaku va tiva hi xiyimo lexi nakona va ta endla swo karhi hi xihatla. With regard to local government, it's not that easy because we have an issue of financial constraints, but that is something that we have actually discussed internally. And I think in the next financial year, we'll be able to find some kind of funding so that we can ensure that we actually secure the previous, symmetry. Vaaki va vula leswaku masipala wu fanele ku teka magoza hi xihatla ku va wu rhurhisa masirha leyi nga kusuhana na ndhawu liya hikuva mhaka ya nkhukhulo wa masirha i tshamelo maxelo. Siku ra namuntlha ri fungha nkaye wa malembe khale ka President Nelson Mandela a lovile. Afrika-Dzonga na misava hinkwayo va rile nkosi wa nghwazi ya ntshunxeko no rhula. Ntukulu wa yena Ndileka Mandela u ri Madiba a ta vilela swinene xiyimo xo biha xa politiki masiku lama laha kaya kasi no vaviseka swinene hi ku nyanya ka madzolonga ya swa rimbewu. Nelson Mandela a kondletela ku rhula ni vululami, mavonelo ni magoza yakwe swi n'wi endle leswaku a xiximiwa emisaveni hinkwayo. U tirhe swinene ku sivela ku halaka ka ngati endzhaku ka ku dlayiwa ka Chris Hani hi 1993. Sweswi ku dlayiwa ka Hani swi le mahungwini nakambe tanihi leswi mudlayi wa Hani Janus Walus a nga pfumeleriwa hi khoto ya vumbiwa ku tshuxiwa hi parole. Ndileka Mandela u ri kokwana wakwe a ta kondletela leswaku ku landzeleriwa nawu. He was a
disciplined cadre. He always abide by the rule of law, by the majority rule. So in as much as he would not be happy, however, he would say that tongue in cheek because he knows that as a country we need to follow rule of law. Ndhawu yo hlayisa matimu ya Nelson Mandela yi kombela varhangeri va vaakatiko ni xiyenge xa tipolitiki ku landzelela mikondzo ya Madiba. We should continue to remember the contribution that Nelson Mandela made, to this society, South African nation. We should always continue to remember the acts of reconciliation, forgiveness that Nelson Mandela preached during his time. So that is the kind of message that we should expect today. It's a message of unity, amongst the South Africans, and also a message that says we should do away with all the social injustice ills. Mandela u heleketiwe endlini yakwe yo hetelela hi siku ra 15 N'wendzamhala 2013 eka rikwavo eQunu. A langutele leswaku timakete ti pfarise kwihi namuntlha eka Johannesburg Securities Exchange. Rand yi tiyerile ku pimanisiwa na timali ta matiko na misava. Nxavo wa dolara i 17.24 cent, pondo i 21.13 cent, euro i 18.21 cent, kasi pula Botswana i 1.33 cent. Menkavele eka JSE are ehenhla namuntlha. Nsuku i $1,790 a ounce, platinum i $1,013 a ounce, oil mbisi i $87.77 hi mphongolo. Mangu lama mkhomelewana namuntlha a hi kotanga ku va na mavonelo hi ta va na wona enkarhini lowu taka. Vito ra mina i Musa Mavona. Hi khensa ku va mi langutisile.